termasuk belajar seni filem. Dan balik pada tahun 1994 dan terlibat menjadi seorang pencetus dan juga penggerak beberapa demonstrasi dan reformasi penghujung tahun 1990-an sehingga beliau ditahan ISA 2001. Tadi saya tengah cari quote daripada beliau. Saya dapat satu quote untuk anak muda, tapi yang terbaru adalah dia punya quote daripada Sukatiup. Tahu bangang, ada bangang semakin bangang, tapi bangang ini memang sangat bangang. Itu quote terbaru dia. Tapi quote yang lagi satu yang memperangsangkan anak muda adalah, anak-anak muda, dunia ini akhirnya adalah milik kamu. Dipersilakan saudara Hisham. Terima kasih selamat tamu saya tenggai Dr. Bana, Presiden PSM, Aru, kawan-kawan. Ini betul tahun 2010 saya juga di sini membincangkan tentang Arab Spring. Ketika itu masih lagi bergerak, masih lagi cuba menjatuhkan Mubarak. Apa yang saudara lihat tadi ialah sebenarnya adalah manifestasi. Jadi saudara-saudari sekalian, jangan terpengaruh melihat manifestasinya. Demonstrasi di Tahrir Square itu adalah manifestasi. Those are the manifestation of something bigger than 1 million crowd of young people in Tahrir Square. So what I am trying to tell you today is to understand the crux of the problem, overlooking not at the manifestation, but at the contradiction that is creating the manifestation. Ini lebih penting. Selalunya kita terpinggir, lalu kita melihat bagaimana Ahmad Bauzazi setahun dulu membakar diri, membunuh diri, lalu kita pun terpengaruh tentang apa yang dipanggilkan teks, SMS, Twitter, ini yang dianggap revolusi. These are all nonsense, these are created to confuse the idea, untuk melalaikan kita, untuk kita tidak memahami apakah agenda sebenarnya. What is the main contradiction? Apakah sebenarnya kontradiksi induk yang berlaku di Timur Tengah sekarang ini? So I want to bring you to that problem, so that supaya pencerahan berlaku, supaya kita dapat menilai mana kulitan, where are the superficiality dan mana isi. So where are the superficiality, mana kulitan dan mana manifestasi dan mana the crux of the problem. Yeah? So I hope it's clear, because if you look all at all, the newspaper today hari ini hanya menunjukkan manifestasi tentang tunjuk perasaan, tentang kematian. Oh yes, that's the manifestation. But you must, as young people, kita harus memahami lebih dalam lagi tentang manifestasi ini. How the manifestation develop. Apa yang melahirkan manifestasi ini? Yang kita lihat 1998 itu adalah demonstrasi di Sogo, adalah demonstrasi di Jalan Keberhaman. Kita tidak melihat bahwasanya kontradiksi yang berlaku di dalam UMNO, perebutan ekonomi antara Daim, Mahathir dan Anwar Ibrahim, perebutan antara cukong-cukong besar. That is what is all about in the 1998. It's not the reformasi di jalan raya Sogo berdemonstrasi. So I want to bring you to the same situation now in the Middle East. You must understand the crux of the problem, then you will see that these are all part and parcel of a bigger agenda, satu agenda yang lebih besar untuk melakar dunia ini di dalam satu dunia baru yang dipanggil the New World Order. Kali ini kumpulan imperialis. Kalau dulu kita ada dua superpower, kita ada USSR, Union Soviet Russia, dan kita ada satu lagi Amerika. Kali ini sesudah jatuhnya tembok Berlin 79, kita hanya ada satu, the unipolar. So unipolar ini adalah Amerika. Dan kalau saudara-saudari tahu bahwa 2007 telah diajukan apa yang dipanggilkan the Project for New American Century, projek alas baru untuk Amerika. Di dalam ini adalah pemikiran-pemikiran orang-orang yang paling bijak pandai di Amerika Serikat. Mereka ini berpahaman kanan, yet they are very clever. They are from Harvard, they are from Yale, they are the best brain of the American brain, but they are right wing.
So we must respect their brain, their ability to think. And they were thinking in 2007. What you are seeing today, apa yang saya lihat hari ini, sama ada di dalam dunia hari ini, adalah manifestasi daripada project New American Century. Sama ada perang menjatuhkan Saddam, sama ada menjatuhkan di Syria, di Lebanon, di Turki. Ini adalah sebahagian daripada project of the New American Century. Ini adalah rancangan Newcon untuk belakang. Jadi ini adalah latar belakangnya. Latar belakang ini juga bergantungan kepada dua perkara induk. Perkara ini ialah Israel dan minyak. Apabila kita membincangkan minyak, maka kita tidak dapat lari daripada dolar Amerika. So we cannot run away from the imperialist capitalist system apabila memahami apa yang berlaku. Memang betul, First Lady of Tunisia lari dengan 70 tan gold. Yes, it's very funny kan? It reminds us of Rosmah kan? But no, yes, the funny part. But that is not all. Ya, bukan itu saja tau. Bukan saja dia lari dan dia ada. Nanti Rosmah pun lari pula. Tak tahu kemana dia lari. So that is not. So now, dia lari tak sempat lari tau. Cincin dia tinggal. Okay, now kita lihat ya, bahawasanya dia berikat, iaitu Israel, minyak dan dolar. Dolar, Israel, minyak. So let me tell you, the American dollar adalah perjanjian rahsia dengan Ibn Saud 1973 dengan Presiden Nixon. Berjanji bersetia kawan di mana Amerika akan mempertahankan Saudi Arabia. Selagi itu Saudi Arabia mesti menjual minyaknya dengan menggunakan dolar. The selling and the buying of petrol must use dollar. So America is very safe. The world have to buy dollar. So what is America doing today? They are printing the green paper. That's what. That is what is all American economy. A month ago, if you better remind you ya, jangan cepatlah Melayu, jangan cepat lupa ya. Mahathir ada cakap, ya, in the this newspaper is bad newspaper ya, Asian Wall Street Journal. Dia kata America is not doing business. America is printing 300 billion US dollars, which is true. So they are doing this. Inilah perjanjiannya. Dan perjanjian ini juga mengikatkan Saudi Arabia dengan Amerika. Kerana itu, Saudi Arabia boleh pancung ke kepala orang, boleh ni. Tidak ada New York Times, Asian Wall Street Journal nak cakap apa-apa tentang Saudi. Don't you feel that is very strange? Kena rotan, kena roboh, kena liwat, anything. Ya? Tak boleh memandu kereta, tak boleh macam-macam. Dia kata, all the human rights abuses in Saudi Arabia, semua. Tak. Saya dengar juga cerita ni, arwah ayah saya cerita, jaga-jaga kakak abah tu pun orang Arab tu konten dia tegak. Betul. Yeah, in Saudi Arabia dia tahu. So nothing, there are no complaint. Seorang pun tak ada bercakap tu, kecuali Syamsul Rais. Jadi, that was the agreement. The agreement between Richard Milhouse Nixon dengan Saudi Arabia. Okay, ini tu. So this ada. And then come Israel. Israel is a settler state. Do you know what is a settler state? I will make you a comparison what is a settler state. Singapore is a settler state. Somebody come there and settle there. It's a settler state. Australia is a settler state. South Africa is a settler state. The civilization is not created there and then by the land, the water, the tree and the nuts. It was from somewhere else. They came and stayed there. It becomes a settler state. So that is what a settler state. But despite being a settler state, Israel also is a military camp. Kerana each year dia dapat grant 3 billion to 6 billion US dollar free of charge to maintain the military. And this is the situation. So now I give you a whole background of the situation. This is what is all about. What is all. So the kontradiksi yang berlaku hari ini adalah kontradiksi di antara kuasa imperialis itu dengan rakyat seluruhnya dunia Arab itu. The contradictions between the imperial power and the Arab masses. And in between that, di tengah-tengah ini ada golongan-golongan bourgeois yang memerintah. They will put that. Saudi Arabia ke, all they are put there. If you recall, kalau saudara-saudara ingat pensejarahan 1955, Gamal Abdel Nasser, Free Officer Movement. 67, Ahmad Hassan al-Bakr,
dengan Saddam Hussein, Al-Ba'ath revolusi 1969, arwah ni Gaddafi, they all overthrown, they become that. And these people, this is nothing to do with democracy, nothing with human right. They are in the raging forces. Mereka ini adalah nasionalis Arab yang cuba membawa pembaharuan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara mengkaji tentang negara Arab, saudara akan melihat bahawa di Iraq, di Kairo, gulungan-gulungan kiri cukup kuat ketika itu. They were very, very strong. The workers in Cairo, in Mesir, in Algeria adalah one of the strongest, one of the most well organized. Begitu juga di Iraq. Apa yang telah berlaku ialah the American destroy the left progressive secular movement of the Arab world and promote the extreme, almost semi-fascist Islamic movement. You can have all the Muslim Brotherhood, you have all the Islamic forces. They were extreme right. They worked together with the American forces. Marah orang Islam kata pada aku sekarang ni. Tak isah boleh dari kafir lah. But this is the truth. This is the truth. This is the truth. It is documented in the American history book itself. So I'm just quoting what is being stated. There is a working relationship, ada kerjasama yang intim antara gerakan-gerakan CIA dengan Ikhwan Muslimin. Buktinya saya tunjukkan. 3 bulan dulu. Ingatkan kembali. Anak muda ini pakai jin, batu biru, pakai purda. Dia dipukul, dibantai di jalan raya. Ada ke tidak Ikhwan Muslimin mengeluarkan kenyataan? Do you remember that image? That girl kena pukul, kena belasah sampai nampak brown bra. She had a brown bra. I'm so sorry. Ikhwan Muslimin tidak berkata apa-apa. Yeah, and that is the situation to tell you how the close relationship. Yes, they can deny, they can say this, that, and the other, but this is the truth that's working. Kenapa? Hanya satu agenda mereka ketika itu ialah untuk menjatuhkan rejim sosialis, so-called sosialis, yang dibawa oleh Gamal Abdel Nasir, yang dibawa oleh Saddam Hussein, yang dibawa oleh Gaddafi, yang dibawa oleh Hafiz al-Assad di Syria. Okay, you can see the country now, you can see the, but these are all. The key to this, apa yang diperlukan ini adalah telaga minyak. The most important thing to this is the petrol. Kalaulah Saudi Arabia ini ada petai, Amerika tak peduli. I tell you, jernih petai, Amerika tak peduli. Kau mampu kalau kencing hari. So, because they have the most powerful, the most important productive forces that gel and push the capitalist economic system that is petrol, so they must be protected. Now, Iraq 30%, Saudi 40%, another percent of these are the world reserve. I'm not talking about per year. These are world reserve, known reserve, still in the Middle East. Then you have Iran, then you have Iraq, all this. So these are very, very, very important. And now we come to the manifestation. So what is this now? I'm sorry to disappoint a lot of people because I think apa yang terjadi 1 tahun dulu ialah a premature push created by the American to delay the process of the revolution. Itu adalah proses di mana ditekankan keluar pancutan sebelum premature lah. Pancutan sebelum seharusnya sebelumnya pancutan. Sebelum berlakunya pancutan, dia dah pancutan. Kerana kalau tidak, sesuatu yang lebih besar akan berlaku. Okay, let me tell you. NED, National Endowment of Democracy, IRI, the Republican Institute, these are dua badan kepunyaan rakyat Amerika, satu daripada Parti Demokrat, satu daripada Republican. Jangan heran ya, jangan pandang saya ya. NED ni latih PKR juga ya. Jangan heran, dia latih Parti PAS juga ya. Jangan heran. So they are the NED and what they are doing now. This is part of the project of the new American century. Let me tell you what is this project of the new American century. Senang je. Orang tua kena tukar cuma tu. Dia kata Amerika wajib
Amerika ni apabila wajib ni lebih wajib pada rukun dia lah. Menambah senjata. They must develop new weapon. Dan kokohkan hubungan dengan negara sahabat. Dan majukan free trade. Dan Amerika memiliki tanggungjawab yang unik untuk mempertahankan free trade dan nilai-nilai yang dipegang oleh Amerika, i.e. nilai kapitalis lah. So these are the four, yang empat, Islam 5 kan, yang empat rukun New Con. These are the four pillars of the belief of the New Con that is going now. So, dan salah satu, the most major thing is that tidak lagi dibenarkan mana-mana negara dalam dunia ini yang boleh berkemungkinan menandingi atau mencabar kekuatan bala tentera Amerika. Should I translate that into Punjabi? Therefore, it is not allowed any power to challenge or trying to challenge the power, the unique power of the American powerful military forces. So these are the pillars of the New Con. Dan inilah sekarang yang sedang berjalan semenjak zaman Bush Senior, sejak dalam Bill Clinton, George Bush Junior, sekarang ni Hussein Obama. You forget the Hussein Barack Hussein Obama. So you must not forget the Hussein in the middle of that. So okay. This is a 5 minit lagi. So, okay. Yeah, I can see the watch there. Okay. Now, kalau saudara telah melihat bahawa ini adalah strategi dia, jadi sekarang ini mengikut strategi ini, the global strategi ini, rejim-rejim yang dikatakan akan hancur ini selama 30 tahun, for 30 years, Mubarak had running the show. Begitu juga dengan kawan kita nama Muammar Gaddafi itu, begitu juga they in the Arab world ya, you tanyakan, sir, when is the last you have election, sir? This morning kata, oh no, that is election. That is election. You have this morning election. I mean election. They never have election in the Middle East. So Amerika tak peduli, 30 tahun dia tak peduli. Tetapi apabila dia melihat ombak rakyat ini akan datang, maka dia terpaksa bocorkan terlebih dahulu. Inilah pembocoran yang berlaku sekarang ini di Syria, di Libya, di Tunisia. So what they are doing is that to bocorkan, break force first before the movement can totally change what was proposed by our friends just now, a total change for a new structural change of a new economic system, i.e. a socialist system. This is what the Americans is doing. This happened in Philippines in 1978-79, how they created Marcos, everybody united against Marcos, and they pushed our friend called, you remember? Ni, bukan ni lah, ni. You remember that woman with the yellow shirt like this? Aquino. So that's the thing. So they proposed, they will puncture the American worker. So you must respect this brain behind this thing. I mean, they are professors. In fact, one of them is a good friend of Anwar Ibrahim, Paul Wolfowitz. You know, he's a great thinker. Yeah, he thinks and he proposes, and this is the project negara. Okay, now on the global scale, semua ini di belakang ini adalah musuh utama mereka. They have seen this 20-30 tahun hadapan. Musuh yang akan dihadapi oleh Amerika ini bukan Libya, bukan Syria, bukan Iraq, bukan Pakistan, tapi China. So this is what is all about. The plan for project for the new economy is to protect American interest from China. China sekarang ini is the rising forces. Last year, China is the second world economic power, tapi secara military China tidak kuat lagi. So this is American is strategizing now to protect their interest. Karena itu kita tidak heran dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini Iran akan diserang. Kerana Iran ini mempunyai great sea route itu ke China di keperluan minyak China. So all these things is gel together. So to understand
the so-called created Arab Spring, Arab Winter, Arab Autumn, whatever, Arab Spring, Arab Rule, whatever, these are created by the Western media to confuse the issue. The contradiction is actually the contradiction between the Arab masses against their rulers, the bourgeoisie, the national bourgeoisie, most of them are military, and the imperialist masters. So that's the concept. What you see is actually the manifestation. It is not yet over. The struggle is not yet over until ini perjuangan mereka ini belum berakhir karena kontradiksi itu masih berjalan. Kontradiksi antara kelas, kontradiksi itu belum sampai ke conclusion lagi. It has not the same thing macam perjuangan kita selama 10 tahun, 11 tahun di sini, di mana it has not come to its rightful conclusion. The rightful conclusion which I propose is akan munculnya satu sistem ekonomi bahawa di mana manusia tidak dijadikan hamba, a more democratic, liberated system di mana the man respect the man. Human being respect. Human being respect the human being. Terima kasih.